Good evening, everyone. Am I audible, guys? All of you. Anyone, please respond in chat box. Am I audible? Oh, very less students. What happened? So, what we discussed previous class, guys? What we discussed previous class? Very good. Syllogisms completed, right? Okay. So, move on to next topic, guys. One of the important topic in aptitude: permutation and combination. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys. Here, that's why very important topic, guys. Permutation and combination. First of all, what is the meaning of permutation and what is the meaning of combination? Anyone, guys? What is the meaning of permutation, guys? What is the meaning of permutation? Permutation means arrangement. Permutation means arrangement, and combination means selections. Okay, combination means selections, and permutation means arrangement. Okay, so where we use permutation, where we use combination, where we use permutation, and where we use combination. Okay, look at the screen, guys, here carefully. For example, total 3 balls, guys, here. So ball 1, ball 2, ball 3. Okay, total 3 balls. Our target is pick them only 3 balls. Our target is pick them only 2 balls only. Total how many chances are there? Okay, so total 3 balls, ball 1, ball 2, ball 3. Our target is pick the only 2 balls, guys, here. Okay, how many possibilities are there? How many possibilities are there? Right, for example, I'm taking ball 1, ball 2, 1 chance. Again, I'm taking ball 1, ball 3, second chance. Again, I'm taking ball 2, ball 1, ball 2, ball 3. Again, I'm taking ball 3, ball 1, and ball 3, ball 2. Right? Any more chances, guys, here? I think no chances. Right? Total how many chances? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total how many chances, guys, sir? 6 chances are 6 ways. Okay. Total how many chances? 6 chances are 6 ways. Right. Where ways permutation means if you go for all possibilities, if you want to find out the all possibilities, that time using permutation. That time using permutation. So if you go for all possibilities using permutation, right? So what is the permutation formula? What is the permutation formula, guys? All of you, please respond. Right. So NPR. Okay. NPR. So the number of arrangements possible with R different things out of N things is NPR. Okay. So what is the formula? N factorial by N minus R factorial. N factorial by N minus R factorial. Already you know, guys, here. So here P means permutation. So N means total number of objectives. Okay. R means number of objects selected. Alright, Andy. So most of the cases I'm not using permutation formula, guys, here. Okay, but just remember what is the NPR formula? N factorial by N minus R factorial, Andy. And coming to the guys here, for example, so where is permutation? If you go for all possibilities, that I'm using permutation. For example, in a class 10 boys, for example, in a class 10 boys,
and 5 girls. Okay, so 5 girls. Our target is pick them only 5 students, guys. Here, our target is pick them only 5 students. So in these 5 students, at least two boys should be there. Okay, in these 5 students, at least 2 boys should be there, Andy. At least. What is the meaning of at least, guys? Anyone? What is the meaning of at least? At least means minimum to maximum. Minimum to maximum. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్ లో అట్లీస్ట్ 2 బాయ్స్ ఉండాలి. అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? 2 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, 3 గర్ల్స్ ఉండొచ్చు. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ చూద్దాం. 3 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, 2 గర్ల్స్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ 4 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, 1 గర్ల్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ సో దెన్ 5 బాయ్స్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ అన్నాడు. అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం టు maximum. Minimum to maximum. Minimum 2 boys ఉండాలి, maximum 5 boys అయినా ఉండొచ్చు. No problem అండి. అంటే సో ఇఫ్ యు గో ఫర్ ఓన్లీ రిక్వైర్ పాసిబిలిటీస్, ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్సే కదా. టోటల్ 15 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 15 స్టూడెంట్స్ నుండి వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ 5 స్టూడెంట్స్ అండి. ఇన్ దిస్ 5 స్టూడెంట్స్ లో కూడా అట్లీస్ట్ 2 బాయ్స్ షుడ్ బి దేర్ అన్నారు. అంటే 5 స్టూడెంట్స్ లో మనము అట్లీస్ట్ 2 బాయ్స్ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ ఏంటండి? రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. ఇఫ్ యు గో ఫర్ ఓన్లీ రిక్వైర్ పాసిబిలిటీస్, దట్ ఐమ్ యూజింగ్ కాంబినేషన్. కాంబినేషన్ మీన్స్ సెలెక్షన్స్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ ని పర్చేస్ చేస్తాం మనం. మొబైల్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు సో వాడు వెళ్ళగానే ఫస్ట్ టైం అంటాడు మన బడ్జెట్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో మనం ఒక బడ్జెట్ చెప్తాం. 10-15,000 లైక్ 20,000 అని చెప్తాం మనం. మన బడ్జెట్ కి సంబంధించిన ఫోన్స్ అని చూపిస్తూ ఉంటాడు. రైట్, వాడు ఇచ్చిన ఫోన్ తీసుకొని వస్తాం మనము? నో అండి. మనం ఏం చెప్తాం అక్కడ? నాకు కెమెరా ఇంత పిక్సెల్ ఉండాలి, సో బ్యాటరీ ఇంత ఉండాలి, సో సంథింగ్ ఇలా ఉండాలి అండ్ సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. మన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని వాడు సాటిస్ఫై అయితేనే ఆ మొబైల్ ని మనము పర్చేస్ చేస్తాము. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. నా కెమెరా ఎంత ఉండాలి, బ్యాటరీ ఎంత ఉండాలి, సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. Right. If you go for only required possibilities, that time using combination. If you go for only all possibilities, that time using permutation. Right, Andy? What is the NCR formula? NCR, combination formula. N factorial by N minus R factorial into R factorial. Okay, right, Andy. So NCR formula, what is the NCR formula, Andy? N factorial by N minus R factorial into R factorial, Andy. So most of the cases we are using combination formula, Andy. But so permutation formula almost 99% we are not using, Andy. Right? So what is the permutation formula? What is the combination formula? Where we use permutation and where we use combination. Clear, and all of you? Any doubts regarding these 2 points, guys? Right? Simple ga. So what is the meaning of permutation? And permutation means arrangement and combination means selections, and the definitions మనకి అవసరం లేదండి. ఓకేనా? డెఫినిషన్స్ అవసరం లేదు. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంతే ఇక్కడ. సో ఎగ్జామ్ లో మనకి డెఫినిషన్స్ అడగరు. రైట్? సో permutation means arrangement, combination means selection. Right? Where we use permutation, where we use combination. If you go for all possibilities, if you go for and find out the all possibilities, that time we are using permutation. So what is the permutation formula? NPR formula, n factorial by n minus r factorial. Next, where we use combination, if you go for only required possibilities, that time we are using combination. Okay, what is the combination formula? NCR formula, n factorial by n minus r factorial. Clear, and all of you? And coming to the next one, guys, here. For example, the number of persons arranged in a row is n factorial. The number of persons arranged in a row is n factorial, and for example, so 6 persons sitting in a bench. Okay, sitting in a row. 6 persons sitting in a row. And
So how many ways you can arrange it అంటాడండి. How many ways you can arrange it అంటే సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామండి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ నోట్ చేస్తామండి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత అండి 720. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత 720. Look at the screen guys here. In this concept at least by heart 0 factorial to 8 factorial. At least by heart 0 factorial to 8 factorial. ఎందుకు బై హార్ట్ చేయాలో నేను తర్వాత చెప్తానండి. నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా రైట్ అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దామండి. సో 0 factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 5 factorial 6 factorial 7 factorial 8 factorial. Okay right 0 factorial is how much guys 1 0 అని చెప్పదండి 0 factorial is how much 1 1 factorial 1 2 factorial 2 3 factorial 6 3 factorial అంటే 3 into 2 into 1 అండి ఓకే 3 into 2 into 1 and next 4 factorial అంటే 4 into 3 into 2 into 1 24 అండి 5 factorial ఎంత అండి 120 అండి ఓకేనా 6 factorial ఎంత 720 6 factorial is how much guys 720 next 7 factorial is how much guys 5040 8 factorial is how much 40320 అండి అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉండండి ఎందుకు బై హార్ట్ చేయాలో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌట్ వస్తుంది కొంతమందికి సార్ మరి 9 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా సార్ అంటే మనకు తెలుసండి 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 9 చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత 40320 ఇంటూ 9 చేస్తే చాలండి సో 9 0 0 9 2 జా 18 1 క్యారీ 9 3 జా 27 27 plus 1 28 and okay so 9 4s are 36 అండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 362880 is the 9 factorial ఓకే అండి సో నో ఇష్యూ అండి బిగ్ నంబర్స్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం మనకి ఓకే రైట్ అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ 0 factorial to 8 factorial is it clear guys all of you right and next and one more point guys here for example in how many different ways for example guys in how many different ways 7 persons for example 7 persons seated around a circle అండి అంటే సర్కిల్ లో అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఓకేనా 7 persons ని సర్కిల్ లో అరేంజ్ చేయాలి అంటే దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా n-1 factorial n-1 factorial అండి అంటే 7 minus 1 అండి 7 minus 1 అంటే ఎంత 6 factorial 6 factorial ఎంత 720 is the answer guys here 720 is the answer అండి clear and all of you సర్కిల్ లో అరేంజ్ చేయాలి అంటే థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అండి సో n-1 factorial n-1 factorial అండి and coming to the one more formula guys here so when clockwise anti clockwise అండి అంటే clockwise అరేంజ్ చేయాలి అన్నా లేకపోతే యాంటీ clockwise అరేంజ్ చేయాలి అన్నా ఓకేనా సో that time use this formula guys here so that time use this formula n-1 factorial by 2 guys here n-1 factorial by 2 అండి clear and all of you లేకపోతే సో సమ్ టైమ్స్ ఇదే ఫార్ములా ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే మనము గార్లాండ్ ఓకేనా గార్లాండ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో రండి సో గార్లాండ్ నెక్లెస్ సో నెక్లెస్ కానీ లేకపోతే బ్రేస్లైట్ ఓకేనా బ్రేస్లైట్ గార్లాండ్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ లో నెక్లెస్ కానీ ఒక బ్రేస్లైట్ కానీ ఇలాంటి వర్డ్స్ కనిపించినాయి అంటే that time use this formula guys here n-1 factorial by 2 అండి clear and all of you ఓకేనా సో 7 persons sitting in a circular అండి ఇలా సర్కిల్ లో అరేంజ్ చేయాలంటే that time use this formula n-1 factorial ఓకేనా క్లాక్ వైజ్ గానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గానీ గార్లాండ్ గానీ నెక్లెస్ గానీ బ్రాస్లెట్ గానీ ఓకేనా సో ఇలా అరేంజ్ చేయాలి అంటే that time we are using this formula n-1 factorial by 2 అండి clear and all of you if you are perfect in fundamentals guys total enter the concept is very dead easy guys here very dead easy right so total enter the concept only 3 models guys here permutation combination can be classified as 3 types so the first one is word problems and second one is number problems and third one is general problems guys here the first one is a
word problems, and second one is a number problems, and third one is a general problems guys here. Right, one by one neat గా explain చేస్తానండి, just clear గా observe చేయండి. The first one is word problems. For example, the question like this: in how many different ways the letters of the word cat can be arranged? అంటే cat ని మీరు ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయగలరు అని అడుగుతున్నారండి. How many different ways the letters of the word cat can be arranged? ఓకే, సో క్యాట్ ని మీరు ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయగలరు అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కి మనము సో పర్మిటేషన్ అప్లై చేయాలా లేకపోతే కాంబినేషన్ అప్లై చేయాలా? ఈవెన్ గైస్, పర్మిటేషన్ అప్లై చేయాలా కాంబినేషన్ అప్లై చేయాలా? సో ఇట్స్ రాంగ్ అండి, కాంబినేషన్ కాదు పర్మిటేషన్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్, ఎన్ని విధాలుగా అంటే ఆల్ పాసిబిలిటీస్ కదా. ఇఫ్ యు గో ఫర్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్ దట్ టైమ్ యూజింగ్ permutation. If you go for only required possibilities that time using combination అండి. రైట్, సో permutation యూజ్ చేయాలి. రైట్, క్యాట్ ని మనము క్యాట్ అనే వర్డ్ గా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే సిటిఏ గా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే సో టీఏసీగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా టీసీఏగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, ఏసీటీగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, ఏటీసీగా అరేంజ్ చేయొచ్చు అండి. టోటల్ హౌ మెనీ వేస్ గైస్? 1 2 3 4 5 6. టోటల్ హౌ మెనీ వేస్ గైస్? 6 వేస్. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 6 వేస్ అని రాస్తామండి ఇక్కడ మనం. రైట్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ గైస్, దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ మెథడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here. Okay, right అండి. cat లో how many letters are there? 1 2 3, only 3 letters guys here. Then 3 factorial, 3 factorial ఎంతండి? 6 అండి. అంటే 6 వేస్ అని రాస్తాం ఇక్కడ మనము. అంటే if you are going to basic method, if you are going to shortcut method, we'll get the same answer. Got my point all of you? I think no need pen and paper అండి. ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీరు 3 into 2 into 1 అని మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి, టైం వేస్ట్ అండి. ఓకేనా, సింపుల్ గా గివెన్ ప్రాబ్లం లో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? ఓకేనా, రైట్, నో డన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అండి. సో 0 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 అనేది ప్రూఫ్ కావాలంటే తర్వాత ప్రూవ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే బిగ్ ప్రొసీజర్ అండి అది. సో బేసిక్ కామన్ థింగ్ అనమాట అది. ఓకేనా, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 ఎలా అని మీకు ఆ ప్రూఫ్ కావాలంటే టైం టేకింగ్ అండి. క్లియర్ అండి? అది మొత్తం లెంతీ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఆ లెంతీ ప్రొసీజర్ మొత్తం సాల్వ్ చేసి ఇప్పుడంతా టైం వేస్ట్ చేయం. కావాలంటే మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. క్లియర్ కదా? రైట్, ఓకే. సో వన్ మోర్ వర్డ్ తీసుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వర్డ్ ఇస్ రిజల్ట్. The word is result అని. In how many different ways the letters of the word result can be arranged? Result can be arranged అండి. సో సింపుల్ గా result లో how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 అండి. 6 letters. 6 factorial is how much guys? 720. అంతేగాని ఇక్కడ వచ్చేసరికి 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అంటే మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి, టైం వేస్ట్ అండి. అందుకే మీకు చెప్పాను, సో అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ టు 8 ఫ్యాక్టోరియల్, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ టు 8 ఫ్యాక్టోరియల్ అండి. మీరు బై హార్ట్ చేస్తే సో చూడగానే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720 అని చెప్పేస్తాం. అంతేగాని 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి. హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్? ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ గేమ్ అనే వర్డ్ ఉందండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. ఇంకా ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్. గేమ్, గేమ్ లో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3 4. రైట్, 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత అండి? 24 అండి. ఓకే, ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? మషిన్.
What is the answer? Second one, machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factorial is how much, guys? 5040. 7 factorial is how much? 5040. Right, Andy. And next one, third one, crystal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factorial. 7 factorial is how much? 5040. Next one, last one, Andy. Education. Education, how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అండి. 9 factorial కావాలి అంటే మనకి 8 factorial into 9 అండి. 8 factorial ఎంత? 40320. 40320 into 9 చేస్తే చాలు. So 900, 9 2s are 18, 1 carry, 9 3s are 27, 27 plus 1, 28, 9 4s are 36. That is the answer, Andy. So 36 2880 is the 9 factorial, Andy. Right? మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి? నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 వర్డ్స్ లో ఏ లెటర్ కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు. ఏ లెటర్ కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు. మరి రిపీట్ వస్తే ఏం చేస్తాం సార్ అంటే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్? సో హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్? రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. రిపీటెడ్ లెటర్స్. ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను మీకు. ఇక రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ అండి. Right. What is the first word? Sister. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial by. Repeated also denominator use చేస్తామండి. Okay. Use denominator. Repeated letter. ఇక్కడ yes, how many times అండి? 2 times అండి. Then 2 factorial. Any letters repeated here? No అండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఎస్ 2 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 టైమ్స్ ఉంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇంకా వేరే లెటర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ నోట్ చేస్తామండి. రిపీటెడ్ లెటర్స్ వస్తే డినామినేటర్ లో నోట్ చేయండి. చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. రైట్ అండి. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దండి మీరు. 2 1s 2 3s అంటే 3 ఫ్యాక్టర్లు 6 అని ఆన్సర్ రాయొద్దండి. ఇలా రాయకూడదు మనము. ఓకేనా? 6 ఫ్యాక్టర్లు అంటే ఎంత? 720 బై 2 ఫ్యాక్టర్లు ఎంత? 2 అండి. 2 1s 2 360s అండి. దెన్ ఆన్సర్ 360 అవుతుంది. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే 6 వస్తుంది అలా. రాంగ్ అండి. అసలు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు. క్లియర్ అండి? ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనుకోండి, అప్పుడు మనం 1 అని రాసుకుంటాం సింపుల్ గా. క్లియర్ అండి? సింపుల్ గా. ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఫస్ట్ వన్. Right, next one అండి. Letter 1 2 3 4 5 6. Then 6 factorial by. So is how many times అండి? 2 times అండి. Then 2 factorial into again t is how many times? 2 times. Then 2 factorial. 6 factorial ఎంత? 720. 2 factorial ఎంత? 2. Again 2 factorial is how much? 2 అండి. Let me calculate. So 2 1s are 2 360s. Next 2 1s are 2 180s అండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? 180 is the answer, guys. Sir, 180 is the answer అండి. Clear and all of you? And next one, fast గా పర్సంటేజ్ ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. అయితే ఫార్మేషన్ అయినా చెప్పండి, నో ఇష్యూ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Percentage, how many letters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అండి. So then 10 factorial by 10 factorial by any letter is repeated? Yes. Is how many times? 3 times. Then 3 factorial into next
Any letter is repeated, guys? So R is repeated? No. C is repeated? No. Any other letters repeated? No only. So then answer ఏమైపోతుంది 10 factorial by 3 factorial అండి. Calculate చేసే ఆన్సర్ వస్తుంది, no problem అండి. First of all, formation is very very important guys here. Right? So మీకు 10 factorial కావాలంటే ఎలా రాసుకుంటాం మనము? So 9 factorial into 10 అని రాయొచ్చు. Already you know guys here 9 factorial. 9 factorial అంతా 362880 అండి. ఇప్పుడు 0 యాడ్ చేసాం అనుకోండి, సో అప్పుడు 10 ఫ్యాక్టోరియల్ అయిపోతుంది. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంతా 6 అండి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం గాయ్స్ హియర్. వెరీ గుడ్ అండి. సంబడి సేయింగ్ ఫార్మేషన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ గా కార్పొరేషన్ కూడా ఫార్మేషన్ చెప్పండి అండి. కార్పొరేషన్ కూడా ఫార్మేషన్. ఫాస్ట్ గా అండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 factorial by any letters repeated? Yes. O is 3 times repeated. Then 3 factorial into next. R is how many times? 2 times. Then 2 factorial. Remaining any letters repeated, guys? I think no. Then formation is 11 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Very good, very good. And somebody saying answer? Very good. Right, Andy? సో సింపుల్ గా ఏంటండి, రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. ఇప్పుడు రిపీటెడ్ లెటర్స్ వస్తే డినామినేటర్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ గైస్ హియర్. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆల్ వొవెల్స్ కమ్ టుగెదర్? ఆల్ వొవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఇచ్చిన వర్డ్ లో వొవెల్స్ అనేవి ఒక గ్రూప్ లో ఉండాలి. ఆల్ వొవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్ని వొవెల్స్ అనేవి ఒక ప్యాక్ లోకి రావాలి. ఓకేనా? రిజల్ట్, ద వర్డ్ ఇస్ రిజల్ట్ అండి. రిజల్ట్ లో ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? ఈ యు అంటే 2 ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అండి. 2 ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, ఈయు. రిమైనింగ్ కాన్సోనెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఆర్, ఎస్, ఎల్, టి అండి. రైట్, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ గైస్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. సో కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఆల్ ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ ఎలా కౌంట్ చేస్తామంటే, లిజన్. So 1 2 3 4. This total pack is we are considering one letter అండి. ఈ టోటల్ ప్యాక్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నా సరే మనకు సంబంధం లేదు, బట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ వన్ లెటర్ అండి. 4 + 1 ఎంత? 5 అండి. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండి. ద ఫార్మేషన్ ఇస్ హియర్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫార్మేషన్? సో 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయండి, EU అనేది. దెన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ టోటల్ ప్యాక్ లో ఉంది 1 లెటర్ అనుకుంటాం. 4 + 1 ఏంటి? 5. 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 2. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 120. 120 into 2 ఎంత? 240. Then answer is 240 is the answer guys here. Clear and all of you? All vowels come together. అన్ని vowels అనేవి ఒక ప్యాక్ లో రావాలి. This total pack is we're considering one letter. Right. Machine. ఒకసారి చూడండి ఎన్ని vowels ఉన్నాయి? A, I, E. 3 vowels are there. Then 3 factorial. 3 vowels are there. 3 factorial. Remaining consonants M, C, H, N. Right, Andy? So 1, 2, 3, 4. 4 + 1, 5. Then 5 factorial అండి. 3 factorial into 5 factorial. 3 factorial అంటే ఎంత? 6. 5 factorial ఎంత? 120. 12 6 ఎంత? 72. And 0 కి 0 అండి. Then answer is 720. Clear and all of you?
Yes, very good, Andy. And coming to the education, Andy. Education lo how many vowels are there? E, U, A, I, O. Total 5 vowels ఉన్నాయి. 5 factorial note చేయండి అండి ఇక్కడ. Remaining consonants ఏమున్నాయి? D, C, T, N. Okay, right. 1, 2, 3, 4. 4 plus 1, 5 అండి. 5 factorial. 5 factorial అంతా 120. Again 5 factorial అంతా 120. 12 square అంతా 144. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని zeros ఉన్నాయి? 2 zeros ఉన్నాయి. యాస్టీస్ గా నోట్ చేసేయండి. The answer is 14,400. Clear and all of you? And next one, optical అండి. Optical లో how many vowels are there? 1, O, I, A. Okay, right. 3 vowels guys here. Then 3 factorial. Okay, right. Remaining consonants P, T, C, L. So 1, 2, 3, 4, 4 plus 1, 5. Then 5 factorial. Already know guys here. 3 factorial is how much? 6. 5 factorial is how much? 120. 12 6 are 72. 720 is the answer guys here. రైట్. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఏంటి? నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. ఆల్ వొవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అన్నమాట. మరి రిపీటెడ్ లెటర్స్ వస్తే ఏం చేస్తాం సార్? ఎస్, సేమ్ గా ప్రీవియస్ కి అయితే ఏం చేసామో డినామినేటర్ నోట్ చేసామో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనము నోట్ చేస్తామండి. రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 4 వర్డ్స్ గైస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. రైట్ అండి. ఇప్పుడు రిపీటెడ్ వర్డ్స్ చూద్దామండి. ఇక్కడ మనం రిపీటెడ్ వర్డ్స్. సిస్టర్. సిస్టర్ లో హౌ మెనీ వొవెల్స్ ఆర్ దేర్? I, E. Only 2 vowels, right? 2 factorial into remaining consonants S, S, T, R. Right. So 1, 2, 3, 4. 4 plus 1, 5. Then 5 factorial by S is how many times? 2 times. Then 2 factorial అండి. So repeated వస్తే denominator యూస్ చేయండి సరిపోతుందండి. నో ఇష్యూ అండి. రైట్. 2 factorial ఎంత? 2. 5 factorial ఎంత? 120. Again 2 factorial ఎంత? 2. Then 2 2 cancel అండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? 120 is the answer guys here. 120 is the answer. Clear and all of you? Right. So simple and repeated letters వస్తే denominator యూస్ చేయండి చాలా అంతే. And next one, animation. ఫాస్ట్ గా ఫార్మేషన్ చెప్పండి. యానిమేషన్. Animation. How many vowels? A, I, A, I, O only. Right. 1, 2, 3, 4, 5. Then 5 factorial by A is how many times? 2 times. 2 factorial into I is how many times? 2 times. 2 factorial. Remaining consonants ఏమున్నాయండి? N, M, T, N. 1, 2, 3, 4. 4 plus 1, 5 అండి. Then 5 factorial into N is how many times అండి? 2 times అండి. Then 2 factorial guys here. So formation is very very important guys here. Calculate చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. నో ఇష్యూ అండి. ఎందుకంటే 5 factorial 120, 5 factorial is 120 అండి. By 2 into 2 into 2 calculate చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. No problem guys here. First of all, formation is very 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 important guys. Clear and all of you? Alright, move on to next one. Preparation. How many vowels are there?
1, 2, 3, 4, 5. Then 5 factorial by. So A is how many times? 2 times. Then 2 factorial. Remaining consonants and P R T R T N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 1, 7. 7 factorial. So right. Remaining P is how many times? 2 times. 2 factorial. R is how many times? 2 times. 2 factorial. So these are formation guys here. If you are perfect in formation guys, so answer is very, very dead easy guys. Next one, corporation. What is the formation guys? Right, corporation. O O A I O. 1, 2, 3, 4, 5. Right? 5 factorial by O is how many times? 3 times. 3 factorial. Next, C R T R T N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 1, 7. 7 factorial into R is how many times? 2 times. Then 2 factorial. And any letters repeated? I think no repeated. Then so formation is 5 factorial into 7 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Clear and all of you? Any doubts regarding these 4 words guys? Right. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం సాల్వ్ చేసామంటే సో how many different ways the letters of the word can be arranged. So non-repeated letters, repeated letters. Okay, all vowels come together. Repeated letters, non-repeated letters అండి. Okay, right. So one more example చూద్దాం ఇక్కడ మనము. For example, the word is result అండి. The word is result. In how many different ways the letters of the word result, two vowels never come together. Two vowels never come together. అంటే టూ vowels అనేవి ప్రక్క ప్రక్కన ఉండకూడదంట. ప్రీవియస్ ఏంటి ఆల్ vowels come together. అన్ని vowels అనేవి ఒక ప్యాక్ లో ఉండాలి అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? Two vowels never come together. Two vowels పక్క పక్కన ఉండకూడదు. How many ways you can arrange it అంటున్నాడండి. రైట్ చూద్దాం. సో టూ vowels ఉన్నాయి EU. రిమైనింగ్ కాన్సోనెంట్స్ ఏమున్నాయి? R S L T. రైట్. సో కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ vowels EU అనేవి పక్క పక్కన ఉండకూడదంట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ యూని యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, టూ vowels నెవర్ కమ్ టుగెదరే కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేయొచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు టూ vowels నెవర్ కమ్ టుగెదరా, పక్క పక్కన లేవు కదా. రైట్. ఇక్కడ యూని యూజ్ చేయొచ్చు కదా, ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, యూజ్ చేయొచ్చు. టూ vowels నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అండి. అంటే సింపుల్ గా హౌ మెనీ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3 4 5. 5 గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్. దెన్ 5p2 అండి. 5p2. సో 5 అంటే 5 గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్. p అంటే పర్మిటేషన్. 2 అంటే సో ఇక్కడ ఓన్లీ 2 vowels అండి. ఇక్కడ in this word only 2 vowels guys here. That's why 5p2 guys here. Clear and all of you? Into remaining consonants 1 2 3 4. Then 4 factorial. 5p2 into 4 factorial. That is the formation guys here. Already you know guys here NPR formula. What is the NPR formula? N factorial by n minus r factorial. N value ఎంత ఇక్కడ 5 అండి. 5 factorial by 5 minus 2 factorial. 5 factorial ఎంత 120. So next 5 minus 2 ఎంత 3 అండి. 3 factorial అంటే ఎంత 6 అండి. 6 1s 6 2s and 0 కి 0. 5p2 అంటే ఎంత 20. రైట్. 4 factorial అంటే ఎంత 24 అండి. 24 2s 48 అండి and 0 కి 0. The answer is 480 is the right answer guys. 480 is the right answer. Okay, so two vowels never come together. Two vowels prakka prakkana
ఉండకూడదు. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్డ్ లో 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ యూని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఓని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఓని యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకేనా? అంటే 2 ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. అంటే 2 ఓవెల్స్ ఉన్నా, 3 ఓవెల్స్ ఉన్నా, 5 ఓవెల్స్ ఉన్నా సేమ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతామండి మనము. ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ ఏంటి, సో మళ్ళీ సార్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ వస్తే ఏం చేస్తారు సార్? రిపీటెడ్ లెటర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ r is 2 times ఉంది అనుకుందామండి. సో 5p2 into 4 factorial by 2 times 2 factorial రాస్తారు. ఎందుకంటే రిపీటెడ్ వస్తే సో బ్లైండ్ గా డినామినేటర్ ని యూజ్ చేసేయండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆల్ వోవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. అంటే 2 వోవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. పక్క ప్రక్కన 2 వోవెల్స్ ఉండకూడదు. వాట్ మై పాయింట్? Okay, right, this is the word problems guys here. This is the first model, word problems. And coming to the second one guys here, number problem. For example, the question like this: how many different, sorry, so form a 4-digit number, using 1 to 6 numbers, the condition is without repetition. Form a 4-digit number using 1 to 6 numbers, the condition is without repetition. అంటే ఒకసారి ఒక నంబర్ ని మనము ఫామ్ చేస్తే అది యూజ్ చేస్తే ఆ నంబర్ ని మళ్ళీ మనము యూజ్ చేయకూడదు. వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నాడండి. రైట్, 4-digit నంబర్ అన్నాడు కాబట్టి సో 4 గ్యాప్స్ తీసుకుందామండి. 1 2 3 4. 4-digit అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 ఇస్ ఏ 4-digit నంబర్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 5 6 2 ఇస్ ద 4-digit నంబర్. ఇలాంటి 4-digit నంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలరు అని అడుగుతున్నారండి. రైట్, సో అందుకని 4-digit నంబర్ కాబట్టి 4 గ్యాప్స్ తీసుకోండి. 5-digit అంటే 5 గ్యాప్స్, 3 digits అంటే 3 గ్యాప్స్ గైస్ హియర్. రైట్ అండి. సో టోటల్ హౌ మెనీ నంబర్స్ గివెన్ హియర్? 6 numbers given guys here. అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో 6 నంబర్స్ లో మన ఇష్టమున్న నంబర్ తోటి మనం ఫస్ట్ ఫామ్ చేయొచ్చు కదండి నంబర్ ని. yes, మన ఇష్టమైన నంబర్ ని మనం యూజ్ చేసి ఫామ్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా? దట్ వై హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్? 6 chances are there. It means 6 ways are there. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదండి మళ్ళీ అక్కడ 6 ways అండి. అంటే ఇప్పుడు 6 గ్యాప్స్ ఉంటే 6 నంబర్స్ ఉంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. ఇక్కడేమో 4 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, 6 నంబర్స్ ఉంటే మనం 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ 3 guys హియర్. 3 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు మనము? నో అండి. ఎందుకంటే ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఒకసారి ఒక నంబర్ ని మనము యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ యూజ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ లేవు. రైట్, రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 5 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ సెకండ్ ప్లేస్ లో 5 నంబర్స్ లో మన ఇష్టమైన నంబర్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చండి. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఛాన్సెస్? 5 ఛాన్సెస్ ఆర్ 5 వేస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ని యూజ్ చేసాం అనుకుందాం. అంటే 2 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చా మనము? నో అండి. ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. రైట్, సో ఇంకా రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 4 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ థర్డ్ ప్లేస్ లో 4 నంబర్స్ లో మన ఇష్టమైన నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదండి. yes, ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 ని యూజ్ చేసాం అనుకుందాం. అంటే 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చా? నో అండి. ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 3 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ 3 నంబర్స్ లో ఈ యూనిట్ ప్లేస్ లో మన ఇష్టమైన నంబర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు కదా. yes, మన ఇష్టమైన నంబర్ ని మనము యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే సో హౌ మెనీ ఛాన్సెస్? 3 ఛాన్సెస్ అండి. సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేయండి. 6 into 5 into 4 into 3 అండి. 6 5s are 30. ఓకేనా? 4 3s are 12. 12 3s are 36. So 360 ways you can form a 4-digit number using 1 to 6 numbers. The condition is without repetition. Right. One more condition అండి. రిపిటేషన్ ఈస్ అలౌడ్ అంటాడండి. అంటే సో 1 2 3 4 అండి. ఫార్మ్ ఏ 4-digit number using 1 to 6 number. Repetition is allowed. 1 2 3 4 5 6 అండి. repetition is allowed అండి.
And total how many numbers are there? 6 numbers are there. And the first place లో 6 numbers లో మన ఇష్టమైన నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదండి. ఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 ని యూజ్ చేసాం అనుకుందాం. అండ్ 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదా? ఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే రిపిటేషన్ ఇస్ అలౌడ్ అన్నాడండి. రిపిటేషన్ ఇస్ అలౌడ్ అన్నాడు. ఓకేనా? రైట్. రిపిటేషన్ అలౌ కాబట్టి 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 6 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ ప్లేస్ లో 6 నంబర్స్ మన ఇష్టమైన నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు. నో ఇష్యూ అండి. ఓకే అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 4 అండి. అంటే మళ్ళీ 4 ని యూజ్ చేయకూడదా? ఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు. అగైన్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 6 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. అగైన్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 6 నంబర్స్ ఆర్ దేర్ అండి. 6 ఇంటూ 6 ఇంటూ 6 ఇంటూ 6 అండి. సింపుల్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఆల్రెడీ యు నో గైస్ సార్ 6 క్యూబ్ అంటే ఎంత? ఫాస్ట్ గా 6 క్యూబ్ ఇస్ హౌ మచ్? 216. ఓకే 216 ఇంటూ సో 6 అంటే ఎంత? 1296 అండి. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 1296. Repetition allowed problems is very 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 dead easy guys here. Repetition allowed problems is very very dead easy. Clear and all of you? So number problem 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number no issue అండి. సేమ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాము. నో ఇష్యూ అండి. రైట్. సో ఇంకా కాంబినేషన్ కి చూద్దాం. అంటే జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కాంబినేషన్ ప్రాబ్లం అండి. లాస్ట్ మోడల్ ఇస్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్. From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways can it be done? In how many ways can it be done అండి. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో 7 men ఉన్నారంట. 7 men సో 6 women అండి. 6 women are there. అంటే అవర్ టార్గెట్ ఇస్ పిక్ ద ఓన్లీ 5 persons. టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 13 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. 13 మెంబర్స్ లో ఓన్లీ 5 persons మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఈ 5 persons లో కూడా ఎలా ఉండాలంట? అట్లీస్ట్ అన్నాడండి. అట్లీస్ట్ 3 men should be there. ఇది అంటే ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. 13 మెంబర్స్ లో 5 persons మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ 5 persons లో కూడా 3 men ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. రిక్వైర్మెంట్స్ అని. ఓకేనా? రైట్ అండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దట్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ కాంబినేషన్ అండి. ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు మనము అంటే సో 3 మెన్స్ ఉండొచ్చు, 2 ఉమెన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 4 మెన్స్ ఉండొచ్చు, 1 ఉమెన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 5 ఉమెన్స్ అయినా 5 మెన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇంకా ఉమెన్స్ సంబంధం లేదండి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ అన్నాడు. అట్లీస్ట్ అంటే ఏంటి? మినిమం టు మాక్సిమం. మినిమం 3 మెన్స్ ఉండాలి. సో 2 ఉమెన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 4 మెన్స్ ఉండొచ్చు, 5 మెన్స్ అయినా అవ్వచ్చు. సో రైట్ ఫార్మేషన్ చూద్దామండి ఇక్కడ. సో 5C3 into 5C3 into and one more point guys here in this concept just remember I forgot starting. So in this concept and means multiplication, or means plus అండి. సో and means multiplication, or means plus just remember అండి. ఇవి ఎలా వస్తున్నాయో తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇక్కడ. నో ఇష్యూ అండి. జస్ట్ రిమెంబర్ and means multiplication, or means plus. Just remember guys here. రైట్. సో ఫార్మేషన్ చూద్దామండి. 5C3 ఇంటూ నెక్స్ట్ 6C2 అండి. అంతే కదా. 3 మెన్స్ ఉండొచ్చు, 2 మెన్స్ ఉండొచ్చు. ఆర్ మీన్స్ ప్లస్ అండి. ఆర్ లేకపోతే ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు మనము? సో 5C4 ఇంటూ సారీ 5 ఏంటండి? 5 7 కదా. సారీ 7 మెన్ కదా. రైట్. 7C3 into 6C2. నెక్స్ట్ 7C4 into 6C1 అండి. ఆర్ లేకపోతే ఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్లస్ అండి. ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు? 7C5 7 మెన్స్ అయినా అవ్వచ్చు. రైట్ అండి. సో 7C3 అంటే ఏంటి? 7 is decreasing by 3 times అండి. 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1 into 6C2 అంటే 6 is decreasing by 2 times అండి. 6 into 5 by 2 into 1 plus 7C4 అండి. 7C4 అంటే 7 is decreasing by
4 times అండి. సో 7 into 6 into 5 into 4 by 4 into 3 into 2 into 1 ఓకే ఇంటూ 6c1 అంటే 6 అండి. నెక్స్ట్ 7c5 అండి. 7c5 మీన్స్ 7 is decreasing by 5 times. లేకపోతే ఇలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. 7c5 అన్న 7 కి 5 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. అంటే 7c5 అన్న 7c2 అన్న విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. అందుకే 7c2 తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకే సో 7 into 6 by సో 2 into 1 అండి. ఇంకా ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేద్దామండి. నో ఇష్యూ అండి. రైట్ సో 3 1s are 3 2s are 2 కి క్యాన్సిల్ అండి. 7 5s ఎంత 35 అండి. ఇంటూ 2 1s are 2 3s are 3 5s ఎంత అండి 15 అండి. ప్లస్ నెక్స్ట్ 4 కి క్యాన్సిల్ 3 1s are 3 2s are 2 కి క్యాన్సిల్ 7 5s ఎంత అండి 35 అండి. ఇంటూ 6 అండి. ప్లస్ 2 1s are 2 3s are 7 3s are ఎంత అండి 21 అండి. ఓకేనా సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. సో 35 into 15 is how much guys 525 అండి. అండ్ నెక్స్ట్ 35 into సో 6 అంటే ఎంత అండి 210 అండి. ప్లస్ 21 ఓకే సో 210 ప్లస్ 21 ఎంత అండి 231 అండి. ప్లస్ సో 525 అంటే ఎంత అండి 756 అండి. సో దాని ఆన్సర్ ఇస్ 756 అండి. సింపుల్ గా ఏంటంటే కాంబినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి టైం వేస్ట్ అవుతుంటాయండి. బట్ ఫాస్ట్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ దిస్ ద ఫండమెంటల్స్ గైస్. అప్ టు ఇప్పటి వరకు మనం ఫండమెంటల్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చానండి మీకు ఇక్కడ. రైట్ సో సింపుల్ గా ఒకసారి మన పాయింట్స్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో permutation combination. Permutation means so arrangement, and combination means selections. Okay where we use permutation, where we use combination ante if you go for all possibilities that time using permutation. If you go for only required possibilities that time we are using combination. What is the NPR formula? N factorial by n minus r factorial. What is the combination formula? NCR formula n factorial by n minus r factorial into r factorial. Okay right the number of persons arranged in a row ante n factorial. Row లో పర్సన్స్ అరేంజ్ చేయాలంటే సో n factorial రాస్తాం. అదే సర్కిల్ లో అరేంజ్ చేయాలంటే n-1 factorial అరేంజ్ చేస్తాము. అదే క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ గార్లాండ్ కానీ లేకపోతే నెక్లెస్ కానీ లేకపోతే బ్రాస్లెట్ లో కానీ అరేంజ్ చేయాలి అంటే n-1 factorial by 2 అని యూస్ చేస్తామండి. Right and this is the fundamentals guys here. So already know guys here. So permutation combination can be classified as 3 types. The first one is word problems, and second one is a number problems, and third one is a so general problem. General problems means combination problems guys. And this is the fundamentals of permutation and combination. So any doubts regarding permutation and combination concept guys? All of you please respond in chat box. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వెరీ 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 డెడ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తామండి మనం. కావాలంటే ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామా? రైట్ చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ 5 persons స్టాండ్ ఇన్ ఎ రో ఫర్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్. 5 persons సో స్టాండింగ్ ఇన్ ఎ రో అండి. రోలో అరేంజ్ చేయాలంటే 5 persons ని. 5 persons స్టాండింగ్ ఇన్ ఎ రో అంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా గైస్? n factorial. n factorial అంటే 5 factorial. 5 factorial ఎంత అండి 120. 5 factorial is how much 120. Which option is the right answer? Option 2 is the right answer. Clear and all of you? Say yes or no. రైట్ వెరీ గుడ్ అండి. సో ఈ రోజు ఇక్కడ క్లాస్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. అండ్ టుమారో ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం సాల్వ్ చేద్దామండి. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఈజీ గైస్. Right if you have any doubts please ask me, otherwise then leave it, we'll continue tomorrow guys. So what happened, very less students. So group lo mee link forward avvaleda andi.
లో లింక్స్ ఫార్వర్డ్ అవుతున్నాయి లేదా? సే సార్ నో. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. గ్రూప్ లో మీ లింక్ క్లాస్ లింక్ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా? Okay, guys. Any doubts? Please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys.